No, your Hello, guys. How are you guys doing? your audio is a little strange. My voice or my picture? What is it? Your voice. It sounds like Darth Vader. Oh, Interesting. Let's. Do I need to use I'm using Firefox as a browser. Do I need to use Google Chrome as a browser? Try Google Chrome. Don't. yeah, if you don't mind getting out and coming back. Yeah, let me do that. I'll hook up with Google Chrome. Absolutely. This is funny. How do I? We wanted John Clooney and we have Darth Vader. Nina, Yeah. I am your father. Ai, ainda bem que você ficou gravado, hein? Essa aí Sensacional. tem que entrar, né? Essa aí vai ter que virar. Que gênio. Isso aconteceu na live que ele fez com a Vera também, a live que eu não consegui entrar, eu tava mal lá. Aconteceu a mesma coisa. E a Vera rachou de rir, meu. Foi tão engraçado. Sim, claro, mas é engraçado, né? Como é que é aquele o Sérgio. Tá ativado. Sérgio, beijão pra você, meu. Grande Sérgio Vieira, diretamente. Vai dormir, rapaz, meia-noite aí no Porto. Nosso Alô, Rodrigo. Rodrigo. O Peregrino dos Ares, né? E o Irtão tá aqui também, meu. O Irtão, não tem o que fazer. Peregrino da estrada. Já o Dom volta aí, galera. Ele de novo. Pensei que eu tinha, por causa do meu sono, ele se assustou e foi embora. Agora. Now you're green. No sound. One, okay. Yeah. Ó o Sandro Santos aí. Vou tocar um pouquinho, beleza? Vai, lógico, demorou. Boa noite, Fernando. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Sandro. Boa noite, Guilherme. Boa noite, David. Opa. Salva de palmas aí. Salva de palmas para a Nina. Eu tava dando aula agora, tava tocando Bon Jovi com o aluno. É tão legal, meu. Nossa, me divirto. Tocar é bom. Fernandão, nosso aluno. Boa noite a todos. Fabinho, Nice Snare, Nina. Obrigada. É uma Pro Studio Classic. Ó o merchan. 1, 2, testing 1, 2. Hey, there it is. Now I'm using my laptop. Okay. Yeah. Let me sit over here. Let me move over here. This might be a better shot here. All right. Let me Perfect. Let's do this like this here. How about we do this like there? How about we do Natália, querido, boa noite. No, we have a lot of students here, our students. They are all here to see you today. Now, what are we going to talk about today? What's on the plan? Nina, o que tá no plano? We have no plans. No, we have a plan. We want to talk about the books that we are using at the course done. It's these 3 books: Stick Control, Weaker Side, and Turn Move. I think we have to translate for. Posso traduzir? Tu deixa eu traduzir? Sim. So I'm not doing any playing at all, right? I'm just talking about the books. If you want to play, please. Yeah, feel free. You do whatever you want. You're the boss. I'm using my laptop computer, which my acoustic drums will not sound good in this here. Okay, that's fine. Okay. No problem. But my other system, where I'm wired up, I've got different camera angles, but it wasn't working. That's fine. That's okay, though.
I wonder if we try. Wait a second. Should we? Let's try. Do we have 1 minute to try it again? The other one. Yeah. We have It's up to you. It's up to whatever you. If you you want want, to try we it, have yeah. it. Let me try it one more time, and then if not, we'll come back to this here. Cool. Okay, though. You know, I love you both. Yeah. We know that. I'm I sorry love you, about that. though. I love you, Felipe. I'll be back. Hang on. Ok. Então Vamos tá, lá. depois dessa declaração de amor que do Dom, ele vai tentar mais uma vez que ele quer tocar para vocês. E o outro sistema lá que ele tem tudo conectado não tá funcionando. Fabinho tá falando que só tá aparecendo a foto do Dom. Não, ele tá arrumando o sistema dele, galera. Ele deu uma saída, daqui a pouco a gente volta. A gente vai traduzir aí, viu, pessoal? É que a gente começou Tá acertando ainda. Começamos a conversar e esquecemos de vocês, pessoal. Desculpa. Não, a gente não esqueceu. A gente tava conversando, acertando os detalhes, né? Ainda não começou. Toca mais, Nina. O Dom tá aqui agora. Ah, já chegou. Yes, no, is this any better? No. The sound is terrible. Darth Vader. The image is amazing, but the sound is really good. Bad. Hang on, let me see what sound am I using here? What the hell am I doing here? It might be a cable. Well, my system works perfectly well. This system has worked for the past several weeks without a problem. No, I mean, but maybe it's not fully connected or something. No, nothing has changed. Nothing has absolutely changed at all. Everything is, I mean, if I go back to here, if I lower my microphone, 1, 2, 1, 2, nothing here, same thing. Yeah, it's a little bit better. 1, 2, 1, 2. Yeah. Yeah. All right, let me go back to my other computer. I'll call you right back. Sorry. No worries. No worries. Bom, pessoal, a gente tentou, mas não deu. A gente queria que ele tocasse, mas tudo bem. Maravilhas da tecnologia. Mas isso acontece, né, galera? Sim, com certeza. Então, ele vai entrar agora de novo. Aí o Aldo disse que parece um robô. Nina Skywalker. Obrigado. Obrigada, Gabriela. Talvez não era o Dom, era um robô. Já pode cantar trash metal. Nina Rafa Leão por aqui. Sempre presente. No. There he is. All right. Let me see if I can get this behind me here. What's this here? This here. Let's bring this up here. And let's go here. Yeah. Global domination. Unbelievable. I am back. Yeah. With a vengeance. Nina. Hi, Dom. I am your father. No. This is amazing, Dom. I am almost crying. Look at what Sérgio wrote. Sérgio escreveu ali, vem para o lado Dom da força. Yeah. Sergio, how are you, Sergio? Look at this. This is great. All right. We're back. We're here. We're here. So, we're here to talk about you, basically. And we have a lot of questions. So, Nina, first question to Mr. Fam. Primeira pergunta para o senhor Dom Famularo. Nina? Yes, tô olhando aqui. What's the importance of the study of these 3 books, Stick Control, It's Your Move, and Weaker Sides, for the learning of our instruments? Okay, let me translate first. Então, a Nina perguntou para o Dom qual a importância de estudar os livros Stick Control, The Weaker Side, It's Your Move para o desenvolvimento no instrumento. Grande Dudu Portes na área, hein? Dom. Excellent question, Nina. In every art form, there are fundamental things to learn. Em toda forma de arte tem coisas fundamentais que a gente precisa aprender. It could be dance. Podia ser dança.
acting, theater, atuar, teatro, painting, pintura, every understanding of the fundamental knowledge of that craft. todo o entendimento do fundamental de toda essa atividade. In acting, there is a method. In acting, there is a method called the Strasberg method. Em atuação tem um método chamado o método de Estrasburgo. Every great actor learns the Strasberg method. Todo grande ator aprende o método Strasburgo. Lee Strasberg was a gentleman that did the research to understand how to pull the emotions from yourself to understand how to be an actor. So, o Lee Strasberg foi o cara que estudou para saber como é que a gente faz para tirar a emoção de dentro da gente e transferir para o papel que a gente está representando. So imagine every actor going back many, many years, over the past 40 or 50 years, learned the Lee Strasberg way of acting. Então, todo ator agora volta 40, 50 anos no tempo para aprender o método Lee Strasberg. And there are certain books and techniques that Lee wrote and taught. Então, e tem alguns livros e algumas técnicas que o Lee ensinou e o Lee escreveu. Lee Strasberg died about 20 years ago. O Lee Strasberg morreu 20 anos atrás, But his teaching method continues, mas o método de ensino continua. and that's just the acting field, to be an actor. E esse é só para ser um ator, né? Não está se falando de nenhum outro campo de atuação. So now we speak about drumming and a book like Stick Control. Então agora a gente vai falar de bateria e o livro Stick Control. This book was written in 1935 by George Lawrence Stone. Então, esse livro foi escrito em 1935 pelo George Lawrence Stone. This is the #1 technique book, still today, the #1 book since 1935. Então, desde 1935 até hoje, esse é o livro número 1 de técnica. Every famous drummer that has succeeded in drums has been in this book. Todo baterista famoso que tem uma carreira bem-sucedida passou por esse livro. Toto baterista. Good accent. So, I don't need Good to be accent. here now. When I speak Portuguese, you got to translate it to English. Okay, so every drummer. So imagine this gentleman discovered a method of teaching Então, imagina esse cara descobriu uma maneira de ensinar that is still active today, que ainda está ativa hoje em dia. almost 60 years after his death. Quase 60 anos depois da morte dele, da morte do George Lawrence Stone. He died in 1967. Ele morreu em 1967. So what's amazing is that this book has become the foundation of stick movement. Esse livro é o fundamento do movimento das baquetas. So this was the first understanding of the concept that he discovered many years ago, Esse é o How conceito. Sorry. how to get more expression from stick movement. Então, isso aí é o método que ele criou, que ele descobriu como conseguir mais ação através do movimento das baquetas. Now, George Lawrence Stone's students, he had many great students. Então, e ele teve grandes alunos, né? Grandes alunos. Gene Krupa, Papa Joe Jones, Max Roach, Buddy Rich, Joe Morello, Jim Chapin, Art Blakey, Philly Joe Jones, Sonny Greer, Rufus Speeding Jones, the greatest drummers in the world, studied under George Lawrence Stone. Então, os grandes bateristas
do mundo do jazz estudaram com George Thornton. And they practiced out of the book Stick Control. E eles praticaram o livro Stick Control. The same book that you hold in your hand now to all the students is the same book your heroes went through. Então, esse mesmo livro que vocês estão estudando, os nossos heróis estudaram também. I had the chance of meeting John Bonham's teacher. Ele conheceu o professor do John Bonham. His name was Jim Marshall. O nome dele era Jim Marshall. And Jim Marshall was the gentleman that invented the Marshall amplifiers. E Jim Marshall é o cara que inventou os amplificadores Marshall. So I was performing one day at a music convention, and he walked up to me. Então, um dia o Dom estava tocando numa convenção musical e o Jim Marshall foi até ele. He said, Dom, I'm a big fan of your drumming. E ele falou, sou um grande fã do teu jeito de tocar. So I saw his name tag, Jim Marshall, Marshall Amplifiers. E aí ele viu ali escrito Jim Marshall, amplificadores Marshall. And I said, boy, Jim Marshall, this is a great, wonderful compliment coming from a guitar player. E o Dom falou assim, que isso era um grande cumprimento vindo de um guitarrista. He said, I'm not a guitar player, I'm a drummer. E aí ele falou, não sou guitarrista, sou baterista. I said, well, how the hell did a drummer invent the Marshall amplifier? E aí ele perguntou, como que um baterista inventou os amplificadores Marshall? He said, I was playing one day and I heard a sound that I thought would be fun, so I started an amplifier company. Então, ele disse que um dia estava tocando, escutou um som que ele achou legal e iniciou uma empresa de amplificadores. He said, I owned a drum shop. Ele era dono de uma loja de bateria. One of the guys that helped me behind the counter was a young student of mine by the name of John Bonham. E um dos caras que trabalhava na loja era o aluno dele, o John Bonham. I said, this is unbelievable. Ele falou, não acredito. What a great story, though. So he told me, let me take you out to dinner and I'll tell you the stories. E aí ele falou, eu vou te levar para jantar e eu te conto as histórias. So I tell this story because what was amazing about it is that Jim Marshall, I'm sitting in a restaurant. I said, Jim, what did you teach John Bonham? He said, well, John Bonham was one of my students. And also my other students were Mitch Mitchell and Keith Moon. Então, ele falou que ele, além do John Bonham, teve como alunos o Mitch Mitchell, que tocou com o Jimi Hendrix, e o Keith Moon, que tocava com o The Who. So they were students of Jim Marshall at the same time with John Bonham. Então, esses três que fizeram a história do rock eram alunos do Jim Marshall. So Jim said, after he invented his amplifier, he said to each of these drummers, would you mind bringing this amplifier with you to your rehearsal and let me know what the guitar players think? Então, quando ele inventou o amplificador, ele falou para esses bateristas, vocês se importam de levar os amplificadores para o ensaio e perguntar o que os guitarristas acham? The guitar players loved the amplifier. They put it with their band. So now, in the early 1960s, the three bands that were promoting Marshall amplifiers was Jimi Hendrix, The Who, and Zeppelin. Então, no começo dos anos 60, quem fez os Marshall ser conhecido foi The Who, Led Zeppelin e Jimi Hendrix. So I asked Jim Marshall, what books did you teach these guys out of? Então, ele perguntou para o Jim Marshall que livro você usava para dar aula para eles. They said, Stick Control. E ele falou, Stick Control. Now, think about that. Keith Moon, Jimi Hendrix's drummer Mitch Mitchell, and John Bonham had that book that they would practice every day the same way every student is doing that right now. Então, imaginem isso, que o John Bonham, o Keith Moon e o Mitch Mitchell tinham esse mesmo livro que vocês estão praticando. Gene Krupa went through the book. Gene Krupa fez o livro. Billy Cobham went through the book. Billy Cobham fez o livro. Vinnie Colaiuta, Dave Weckl, Steve Smith, Greg Bissonette,
Stuart Copeland, you name all the great drummers, Steve Jordan, Jim Keltner, Hal Blaine, the greatest drummers in the world, all went through stick control. That's why you're working on stick control. Todos esses grandes bateristas fizeram stick control. E é por isso que vocês também estão fazendo stick control. Thank you very much. Judge, I rest my case. Muito obrigado. Okay. Fala aí. Muito obrigado, senhor juiz. Caso encerrado. Don, this is so powerful. Thanks for this amazing story. And what's important about stick control is that I went through it about 9 different ways. Então, o Dom fez o livro de 9 maneiras diferentes. As I've done with each of you as my students, we still go through it. Exato. Assim como ele fez comigo e com a Nina, a gente continua estudando. Full strokes, German position. Full stroke, German position. Then when you finish the entire book, full stroke, French position. Full stroke, posição francesa. Then full stroke, American position. E depois um full stroke com a formação americana, que é um pouquinho mais fechada que a germânica. Then as soon as you finish the book, we go back and do it German position, half strokes. E aí depois que termina o livro, faz de novo com o half stroke, German position, half stroke. Then we go through low strokes. E aí depois faz com o low stroke. This is like making love. You never want it to stop. É como fazer amor, não quer parar nunca. No, I remember the first time I saw you live at Batuca 2010. Você traduz, Drago? Sim, a Nina está dizendo que lembra o dia que encontrou o Dom no Batuca em 2010, pela primeira vez. And it was the first time I saw you live, and I was really amazed by the way you talk to the public and the way you play drums. E ela estava impressionada com o jeito que ele fala com o público, com o jeito que ele toca a bateria. So you asked to the public that day, how many of you know stick control books? E o Dom perguntou naquele dia, quantos de vocês conhecem o stick control? And everybody raised their hands. I think the fireman that was there raised their hand also. Todo mundo levantou a mão, inclusive o bombeiro. And then you asked, how many of you worked at the page 5 of stick control? E aí perguntou quantos fizeram a página 5 do stick control. And everybody again raised their hand. Todo mundo levantou a mão de novo. Then you asked, how many of you did the entire book? Ele perguntou quantos de vocês fizeram o livro inteiro. And then 5 or 4 people ashamed. E 4 ou 5 pessoas meio envergonhadas levantaram a mão. And I was one of the people that didn't raise their hand, my hand. E a Nina foi uma das pessoas que não levantou a mão. Yes, because I had studied until page 10, I think. E ela só tinha estudado até a página 10. So I started to study with you. E aí ela começou a estudar com o Dom. Yeah. And you went through the book, and as you did it, and all of my students, I tell them the name of the book is called Stick Control. Então, o Dom fala que o nome que ele diz para os alunos, o nome do livro é Controle da Baqueta, Stick Control. If we follow the book the way George Lawrence Stone wrote it, when you finish the book, you will have more stick control. Então, se a gente fizer o livro como o George Lawrence Stone escreveu, quando chegar no final do livro, a gente vai ter mais controle da baqueta. But you have to follow the book the way he wrote it. Mas tem que seguir do jeito que ele escreveu. Many students tell me, well, I only practiced the first 3 pages. A maioria dos alunos diz para ele, só pratico as 3 primeiras páginas. I tell them, that's like reading a book and only reading the first chapter. É como ler um livro, ele fala, como ler um livro e só ler o primeiro capítulo. You don't know what that book's about. A gente não sabe do que é, do que fala o livro. You know the first chapter.
Só conhece o primeiro capítulo. So the journey of going through the book Stick Control is about stretching your technique and your ability. Então, a jornada pelo livro Stick Control é para aumentar a técnica e a habilidade. Now, George Lawrence Stone not only taught the book to go through every page, but he taught the free stroke. Mas e não só o George Lawrence Stone ensinou a fazer o livro inteiro, como ele ensinou também o free stroke. Now, I never met George Lawrence Stone. Ele nunca encontrou o George Lawrence Stone. He died in 1967. Ele morreu em 1967. And it was 1971 when I was 18 years old. E o Dom tinha 18 em 1971. So I never met George Lawrence Stone. He died before I could meet him. Então, George Lawrence Stone morreu antes que o Dom pudesse conhecê-lo. But I wanted to learn his technique. Mas ele queria aprender a técnica do George Lawrence Stone. So my question was, who was his best student? Então a pergunta era, quem foi o melhor aluno do George Lawrence Stone? And everyone told me, Joe Morello. E todo mundo disse Joe Morello. I said, I'm going to take lessons with Joe Morello. E ele disse, eu vou fazer aula com Joe Morello, então. Now, what's amazing is I had met Buddy Rich in 1971. E o que é interessante, impressionante que ele encontrou o Buddy Rich em 1971. My drum teacher that I was taking lessons with was friends with Buddy Rich. O professor de bateria dele na época era amigo do Buddy Rich. My drum teacher's name was Al Miller. O nome do professor era Al Miller. He wrote several books, and one of them, which is available now, that is an amazing book. Ele escreveu vários livros. Um deles que está disponível agora é demais. This is Al Miller's book. Esse é o livro do Al Miller. Interesting enough, Al Miller was in the Marines in World War II with Buddy Rich. O Al Miller foi da Marinha na Segunda Guerra Mundial junto com o Buddy Rich. Al Miller and Buddy Rich taught martial arts in the Marines in World War II. Eles davam aula de artes marciais na Marinha. So they became very good friends. Então se tornaram grandes amigos. I get to meet Buddy Rich in 1971. Ele conheceu o Buddy Rich em 1971. And I'm sitting backstage, 1 meter from Buddy Rich's drum set. E ele estava sentado no palco, do lado do palco, 1 metro da bateria do Buddy Rich. I am blown away. Ele estava impressionado. There's 2,000 people in the audience. 2.000 pessoas na plateia. And I'm sitting backstage with my teacher, Al Miller, really close to Buddy's drum set. E ele estava sentado lá atrás do palco com o professor dele do lado da bateria do Buddy Rich. A gentleman comes walking in and sits next to me before the show. E um cara veio, sentou do lado dele antes do show começar. And that gentleman was Joe Morello. E aquele senhor era o Joe Morello. I am watching Buddy Rich from 1 meter away and Joe Morello sitting next to me on one side and Al Miller is on the other side of me. Então, ele está sentado ali com o Buddy Rich na frente, Al Miller de um lado, Joe Morello do outro. This was like I died and I went to heaven and heaven was the Playboy Mansion. É como se ele tivesse morrido, tinha ido para o céu e o céu era a mansão da Playboy. So now, Buddy Rich played a solo on the snare drum. E o Buddy Only the snare drum. E o Buddy Rich fez um solo na caixa, só na caixa. And he created such excitement on the snare drum. E ele criou tanta coisa na caixa. Only the snare drum. Só a caixa. 2,000 people stood up in their chairs and were screaming. 2.000 pessoas de pé, aplaudindo e gritando. I never saw something like this. Ele nunca tinha visto nada parecido com isso. This was unbelievable. He finished the solo.
He brought 2,000 people to their feet from a snare drum solo. Ele terminou o solo e fez 2.000 pessoas se levantar com solo de caixa, só de caixa. I said, what the hell is going on here? Ele perguntou, o que está acontecendo? After he finished the solo, he said to the audience, I'll see you for the next set, and Buddy walked off the stage. E aí, ele, depois do solo, ele falou assim, vejo vocês na próxima entrada, e saiu do palco. So now I've got Al Miller to my left and Joe Morello to my right. E aí, o Dom estava com o Al Miller na esquerda e o Joe Morello na direita. So I said, what the heck did Buddy just do? E aí perguntou, o que foi que o Buddy Rich acabou de fazer? And Al Miller said, I have no idea what he did. Al Miller disse, não tenho a menor ideia. Joe Morello crossed his arms Joe Morello cruzou os braços and he said, e disse, Buddy played a series of full strokes, half strokes, and low strokes. O Buddy acabou de tocar uma série de full strokes, half strokes, low strokes. He played Gladstone, Stone, and Moeller. Ele tocou Gladstone, Stone e Moeller. And he played pullouts and control strokes. E ele tocou pull-outs e toques controlados. So when Joe Morello said that, I started to laugh. E quando o Joe Morello falou isso, o Dom começou a rir. And Joe Morello said, Dom, why are you laughing? E o Joe perguntou, por que está rindo? I said, Joe, because what you said sounded so academic. Porque o que tu falou soou tão acadêmico. And Joe said, that's what he did. E o Joe falou, mas foi isso que ele fez. I said, wait a second. Espera aí. Now, meanwhile, I'm talking to Joe Morello. I said, wait a second. Tell me again what he did slowly. Ele falou, espera aí. Diz de novo, devagar, o que foi que tu falou? He said, Buddy played a series of full strokes, half strokes, and low strokes. O Buddy tocou uma série de full strokes, half strokes, low strokes. He played George Lawrence Stone free stroke. Tocou o free stroke do George Lawrence Stone. Moeller whip. O chicote do Moeller. And Gladstone fingers. E os dedos do Gladstone. And he played pullouts. Ele tocou puxadas. Low stroke accent. O toque baixo e o acento. And control strokes, accent, low stroke. E o toque controlado, acento e o toque baixo. I said, that is amazing. Ele falou, isso é fantástico. At this point, Al Miller said, Tom, we've had many years of lessons. Maybe now it's time to go study with Joe Morello. E aí o professor dele, o Al Miller, disse assim, a gente já fez aula por muito tempo, acho que agora está na hora de fazer aula com o Joe Morello. Joe Morello gives me his phone number where he's teaching. O Joe Morello deu o número do telefone da escola dele. He said, call me on Monday. E falou assim, me liga na segunda. Monday morning, I call the number. Segunda de manhã, o Dom ligou para o número. I schedule a lesson. Marcou uma aula. I drive 5 hours one way. Viagem de ida só 5 horas, só de ida. Maybe they didn't hear that, Felipe. I'm going to say it again. Okay. 5 hours one way. 5 horas a viagem só de ida. To take a 1 hour lesson. Para fazer uma aula de 1 hora. To drive 5 hours home. Para depois vou dirigir mais 5 horas para voltar para casa. When I hear a student say to me, Dom, it's too far a drive for me to go take a lesson. Quando ele ouve um aluno falar assim, mas é muito longe para eu ir fazer uma aula. I tell him, give me a freaking break. I drove 10 freaking hours. Vai se catar, eu dirigi 10 horas. This is how you find knowledge. É assim que se encontra o conhecimento, assim que se acha o conhecimento.
Now, the fact that all of you are sitting home in front of your computer, O fato que tá todo mundo em casa sentado na frente do computador, some of you might also be in your pajamas. muitos de vocês estão de pijama. No, I forgot to make popcorn. That's so sad. I hope they are on their pajamas. I think I can see one guy out there. He's in his underwear. Tá vendo alguém aí tá de cueca. I think that's Sergio. O Sérgio tá de cueca. Yeah. So imagine you're home and you're hearing this knowledge. Nina and Felipe organized this from Sao Paulo to London to New York, and you're hearing this knowledge delivered to you, which means you are now the next generation to learn this knowledge and be great. Então, agora você sentado aí em casa, eu e a Nina arrumamos essa live, né? A Nina em São Paulo, eu em Londres, o Dom em Nova York. Significa que vocês são a nova geração que tem que passar esse conhecimento adiante e serem grandes bateristas. That's why you're going through stick control. E é por isso que se faz o stick control. Now, It's Your Move is my book. It's Your Move é o livro do Dom. When I learned these techniques from Jim Chapin and Joe Morello, Quando ele aprendeu essas técnicas com o John Morello e o Jim Chapin, they taught me the free stroke and molar. eles ensinaram o free stroke e o molar. At that time, 25 years ago, was before the internet. Então, há 25 anos atrás, ainda era antes da internet. No one had this information in a book. Ninguém tinha essa informação no livro. So Joe Morello and Jim Chapin asked me if I would write the book with their techniques because they were getting too old. Então, o Jim Chapin e o Morello pediram que ele escrevesse o livro porque eles estavam com as técnicas dele, porque eles estavam ficando muito velhos já. I said, I will write the book only if Joe and Jim approve the book after I've written it. Before it goes to print, they have to give me a thumbs up. Ele disse assim, que só ia escrever se os dois aprovassem o livro antes de ir para a editora para ser lançado. So Nina, if you show the introduction by Jim Chapin, the foreword at the beginning of my book, Yeah, of course. Jim Chapin wrote the foreword. Então, o prefácio foi escrito pelo Jim Chapin. Yes. Now, why this was important, Jim said to me, I want to write the foreword to your book. And that was because Jim Chapin also wrote the foreword to Joe Morello's book, Master Studies. Então, e o Jim Chapin disse assim, eu quero escrever o prefácio para o teu livro, porque o Jim Chapin tinha escrito o prefácio para o livro do Joe Morello, Master Studies. Victor, good comment. Yeah, that's great. He's our student now. Can you, Nina, vai no comentário do Maurício ali, que eu achei muito interessante. No, our student Mauricio, CJ. He said, shared knowledge becomes eternal. Yeah. And this is knowledge. Imagine, George Lawrence Stone taught Joe Morello. Morello taught me, and then I taught Nina and Felipe. Então, o George Lawrence Stone deu aula para o Joe Morello deu aula para o Dom, e o Dom deu aula para mim e para a Nina. George Lawrence Stone died many years ago. George Lawrence Stone morreu muito tempo atrás. Joe Morello died many years ago. Joe Morello morreu há muitos anos atrás. When Joe Morello died, I was asked by his wife to give the eulogy, the speech at his funeral. Então, quando o Joe Morello morreu, a esposa dele pediu que o Dom fizesse o discurso no enterro dele. And I said, now that Joe Morello is no longer here, E aí ele falou, agora que o Joe Morello não está mais aqui, he makes each of his students stronger. ele faz com que todos os seus alunos fiquem mais fortes. It is the same concept that they used in Star Wars. É o mesmo conceito que eles usaram em Star Wars. Yeah. When Obi-Wan Kenobi taught Luke Skywalker, Quando o Obi-Wan, eu não sei dizer o nome, Obi-Wan Kenobi deu aula para o Luke Skywalker.
Obi-Wan Kenobi. No, I'm not a Star Wars can you fan. I'm don't sorry. I'm know really the sorry. name? I'm really sorry. You don't know Star Wars? I know it exists. Oh my gosh. You should No. be circumcised. That's why he's not Is that a punishment? That's why he's not your son. That's why I am your. He didn't understand. So what happened was when Obi-Wan Kenobi says to Darth Vader, strike me down and you make me stronger. Então, quando o cidadão esse falou pro Darth Vader, me mata e tu me faz mais forte, George Lucas used that line from the traditions of teachers telling their students before they died, even though I'm about to die, I make you stronger. Então, o George Lucas usou essa frase, né, que muitos professores usam, que falam para os seus alunos, mesmo eu morrendo, eu vou te fazer mais forte. So It's Your Move was written to capture these techniques of free stroke and molar. Então, o It's Your Move foi usado para... He's saying, I need to go back one step. So, o It's Your Move foi escrito para ensinar essas técnicas do free stroke e do molar. So to me, the understanding of knowledge when it is passed on can grow if we have the information. I spent many years writing the book It's Your Move so you could have the information. Então, para passar o conhecimento, ele demorou muitos anos escrevendo o livro para que agora a gente tenha todo esse conhecimento das técnicas para seguir adiante. So this was very important. So now I felt that after I finished stick control, I wanted to have a focus to develop my weaker side more. Então, assim que ele terminou o stick control, ele pensou assim, eu preciso de alguma coisa para melhorar o meu lado mais fraco. So I started writing exercises for myself to practice. Então, ele começou a escrever exercícios para ele mesmo praticar. Then I started sharing these exercises with my students. E aí começou a compartilhar os exercícios com os alunos. And that's when I wrote the book, The Weaker Side. E aí foi quando ele escreveu o livro The Weaker Side. Because in every measure of pattern, porque em cada compasso, cada padrão, 80% or more of that pattern is played with your weaker side. Porque 80% ou mais do padrão é tocado com o lado mais fraco. And I wrote the book with no accents. E ele escreveu o livro sem acentos. And I tell my students, I want you to go through the book with your hands and your feet. E ele diz assim, para os alunos, eu quero que vocês façam o livro com as mãos e com os pés. Heel down. This is huge. Isso é demais. I said heel down, though. Heels down. Very, very important. Yeah. Heels down. Heel down, calcanhar para baixo. Because it's more difficult. Yeah. Porque é mais difícil. So in the book, The Weaker Side, there are 52 pages. O livro Weaker Side tem 52 páginas. That's 1 page a week. Uma página por semana. This is a 1-year exercise. Então, um exercício para 1 ano. This is very important. Now I'm working on Weaker Side 2. E agora ele está trabalhando no Weaker Side 2. And I'm working on that with Nina and Stephen Chamberlain. E ele está escrevendo o livro com a Nina e com o Stephen Chamberlain. Parabéns, Nina. Yeah. Right? Thanks, Don, for... The Weaker Side 2 is going to be now the Weaker Side with accents. Então, o Weaker Side 2 vai ser o Weaker Side com acentos. That's going to come out in 2021. E vai ser lançado ano que vem. So hang on to your chair. Segurem-se nas cadeiras. When you go to practice these exercises in your chair that you're sitting in, you should have a seat belt. Quando for fazer os exercícios, tem que botar um cinto de segurança na cadeira. Because we are going to kick some ass. Nós vamos botar para quebrar. É botar para quebrar, Nina, que fala.
That's why these 3 books are important. E é por isso que esses 3 livros são importantes. Paul's Guide. What's that mean? No, it's not. Because with the course, we call it the Hands Guide. Oh, And with the feet. Yeah, well, that's fantastic. So those are great questions, Nina, as to why we work on those books, because everyone that plays uses the free stroke and molar. So that's why It's Your Move is important. So when you go through stick control, then It's Your Move, then the weaker side, this gives you incredible facility for expression. Então, quando se faz todo mundo que toca acaba tocando ou molar ou free stroke. E aí fazendo stick control, fazendo It's Your Move, fazendo the weaker side, faz com que a nossa expressão na bateria fica muito maior. Isso aí. Felipe, você quer fazer outra pergunta para o Dom, aquela outra lá? Okay, so Nina is asking me to ask you a question, because you became the successor for Morello and Chapin, and she's a little bit ashamed of asking this, so I will have to ask and make you laugh, which is, do you think we are good enough, me and Nina, good enough to be your successors? That's actually an excellent question. Okay, so give just a second. Give it time for Nina to translate what I just asked you. I can do it because I forgot everything in 30 Eu perguntei, seconds. a Nina estava... I'll explain. A Nina estava envergonhada de fazer essa última pergunta. Eu falei que o Dom, ele se tornou sucessor do Morello e do Chapin. E aí eu perguntei se ele nos achava à altura de ser o sucessor dele. E ele disse que essa pergunta foi muito importante. Okay, Dom, you can answer now. There are many students that I have been teaching around the world. Tem muitos alunos que ele ensina no mundo inteiro. And many students, I teach them so I can invest my knowledge into that person. Então, com todos esses alunos que ele ensina, ele pode investir o conhecimento dele nesses alunos. Felipe flew out here to Long Island to study with me for 1 week. Eu fui até o estúdio dele lá em Long Island para estudar por uma semana. And many more lessons on the internet. E muitas mais lições, 2 anos de lições na internet. Nina was incredibly dedicated to organize lessons on the internet. E a Nina era bem dedicada organizando as lições na internet. And she was always perfectly prepared for each lesson. E ela estava sempre preparada em perfeição para cada lição. When a student is prepared for the lesson, that tells me they respect the knowledge. Quando um aluno se prepara para a lição, isso significa para ele que o aluno respeita o conhecimento. Nina did fantastic and also learned these techniques. A Nina foi demais e obviamente aprendeu essas técnicas. So the answer to that question is absolutely, both Nina and Felipe are absolute carriers and messengers of these techniques. Então, a resposta é que eu e a Nina somos absolutamente os carregadores, é isso que se diz, Nina, da mensagem e das técnicas. Perpetuadores, acho que é isso. And someday I won't be here. E um dia ele não vai estar aqui. But it's been that's not going to be that easy. You're going to stay for a long time. Yeah. I think you're going to stay for another 500 years. Well, you know, when that happens and I'm no longer here, it will be the same legacy as I experienced with the great masters that came before me. E quando esse dia chegar que eu não estiver mais aqui, vai ser a mesma coisa que aconteceu com ele para carregar o legado desses grandes mestres. All of my teachers have all passed away. Todos os professores deles já morreram. So I realize the responsibility of carrying on their knowledge.
Então, ele entende a responsabilidade de seguir em frente com o conhecimento deles. Nina and Felipe understand that also. E eu e a Nina também entendemos. Thanks, Dom. Thank you, Dom. Thanks. You are fantastic. I can die after this. I can die tomorrow. Yeah, me too. My mission in life is accomplished now. So I want to ask you something that wasn't prepared. Ela quer fazer uma pergunta que não estava no script. A lot of people think that if they share their knowledge, they are losing power. Muitas pessoas acham que se eles estão compartilhando o conhecimento, eles estão perdendo poder. And you think exactly the opposite. E o Dom acha exatamente o oposto. And I want you to explain to everybody that is watching now why. Because I know why, but I want you to say. E ela quer que ele explique para vocês o porquê que ele acha isso. Nina, another great question. Outra grande pergunta, Nina. Parabéns. If I share my knowledge with you, se ele compartilha o conhecimento, I make you stronger. Faz a Nina mais forte. And I make myself stronger. E se faz mais forte. And I pay honor to where I learned the knowledge from my great teachers. E ele honra aonde ele aprendeu com os professores dele. Nina, inside you and Felipe, you have the power of Joe Morello. Então, dentro da Nina, ela tem o poder do Joe Morello. You have the power of Jim Chapin. Ela tem o poder do Jim Chapin. You have the power of Shelley Mann. Ela tem o poder do Shelley Mann. When I learned from Buddy Rich, that was a gift of knowledge that I have to share. Quando ele aprendeu com o Buddy Rich, era uma dádiva que ele teve que compartilhar. You see, this knowledge is bigger than me. O conhecimento é maior que ele. This is not about Dom Famularo. Não é sobre o Dom Famularo. This is about the legacy of the future of great drummers that I may never meet, but I will have touched. Isso aí é sobre o legado de grandes bateristas do futuro que ele não vai encontrar, mas que ele com certeza inspirou. This is the power of music. É o seu poder da música. And this is the power of life. E esse é o poder da vida. Yeah. Thank you, Dom. This is so deep. I don't know the word. Yeah. É profundo. And it's very deep and powerful. Dudu Ports, there is a lot of people saying that they are loving the live and their stories. Dudu Ports, it's one of the greatest drummers here in Brazil, and he's. He just said, "I just cried." He said, "I just cried." Yeah, thanks, Dom. Dudu, this is what is powerful about music. Isso é o que é o poder da música. That we can touch people emotionally. Que a gente pode, inspirar as pessoas emocionalmente. And that emotion will last a lifetime. E a emoção dura a vida toda. Fantastic. Yeah. Thanks, Dom. Thanks a lot. Thank you very much, Tom. It was amazing to have you here as usual. Yeah. Well, I hope I was able to reach some of the listeners for them to be inspired. Oh, by the reaction, we have no doubt. Ele espera que tenha conseguido emocionar todo mundo. If you want to say something, Dom, feel free, and you are the boss. Let me say this. Okay. As a child, it was difficult. Quando ele era criança era difícil. My eyes are not good. Os olhos dele não são bons. And as a young child, e quando ele era bem jovem, I had a terrible stammering challenge. Ele era gago. To stutter.
Ele gaguejava o tempo todo. And all of my people in my grade made fun of me. E todo mundo na escola debochava dele. Then I discovered music. E aí ele descobriu a música. Music saved me. Música salvou o Dom. It can save you. E pode nos salvar também. The object for me is to inspire people to aspire. Então, o objetivo do Dom é inspirar as pessoas a aspirar. Inspiration is when you feel motivated. Inspiração é quando a gente se sente motivado. Aspiration is when you motivate yourself. Aspiração é quando a gente se automotiva. If I can inspire you to aspire, Então, se eu conseguir te inspirar para se auto-inspirar, after this session, depois dessa sessão, when you all go to your homes and your little corner of the world, quando você voltar para casa, na sua sala, no seu quarto, if you are motivated to push yourself further, se você estiver motivado a se to avançar learn mais, more, to aprender learn mais, more, aprender mais and to personally grow, e crescer pessoalmente and to artistically grow, e crescer artisticamente, then my time in this session was proven valuable. então o tempo dele nessa sessão teve valor. I believe in each one of you listening to my voice right now. Ele acredita em todo mundo que está ouvindo ele falar agora. And I believe in Nina and Felipe. E ele acredita em mim e na Nina. I only ask one thing of you. Ele só quer uma coisa de vocês. Prove me right Provem que ele está certo. that you can be that next generation. Que vocês podem ser a nova geração. That to me is the best. Para ele, isso é o melhor. Nice. Let me tell you one thing, Dom, that I've never realized it. I just realized it now. Can you put, Nina, põe de novo o Rafael ali. Dom has the Dom. Okay. Because here it says, because your name in Portuguese means gift. Yeah. So that's why he was saying, Dom has the Dom, the gift of inspiring. That's nice. No, I have to say that today is the best day of 2020 for me, and it's an honor to have you here at my YouTube channel with my partner Felipe, and I am very happy to hear you talk about all the things we are discussing here now, and I want to do one more question if you can listen. I want to know how. I know your schedule is crazy. Ai, Felipe, esqueci. Traduz aí para mim, por favor. She wants me to translate now. So she said, a primeira coisa que ela falou, nós que agradecemos a audiência, Maguinho. A primeira coisa que ela falou foi que para ela hoje o dia foi o melhor dia de 2020, que ela gostaria de fazer mais uma pergunta para o Tom. Faça a pergunta ali. I know that your schedule is crazy and you have a lot of students and a lot of meetings and the sessions panel and books that you are writing, okay? Felipe. Então, ela sabe que a agenda dele é maluca, cheia de coisa para fazer, sessions panel, tá aqui com a gente, tá aula para dar, e livro que ele escreve. A lot of lives and you have your family also. And how, where did you find a lot of energy to do all of these things and are always happened, smiling and inspiring people all the time, though? Because I see you as a infinite
point of energy that is shine all over the world. Então, ela quer saber com toda essa maluquice, como é que ele está sempre motivado e tem a família dele, tudo, como é que ele está sempre motivado, feliz, e ela enxerga ele como a fonte de energia. Dom. Boy, Nina, great question. I believe a choice that I make every morning is to have a purposeful life. Então, o Dom faz uma escolha toda manhã, ter uma vida com propósito. A life filled with purpose, Uma vida cheia de propósito, positive purpose, propósito positivo. that every word, Cada palavra, every thought, cada pensamento and every action e cada ação has to be delivered with purposeful energy. tem que ser entregue com energia cheia de propósito. We all have the same power. Todos nós temos o mesmo poder. We have to learn how to use the power. A gente tem que aprender como usar o poder. You know, sometimes people say, at the end of the tunnel, there's a light. Às vezes as pessoas dizem, no fim do túnel tem uma luz. I tell everyone, inside the tunnel, I want you to be the light. E ele diz, dentro do túnel eu quero que você seja a luz. We all have that power. Todos nós temos esse poder. We just have to have the purpose and the confidence to use it. A gente só precisa do propósito e a confiança para usar. Beautiful. Thanks, Dom. Thank you very much. Yeah, I don't know how to thank you, Dom. You are incredible. Listen, thank you so much. It was great to have this opportunity. I have been in my studio since 7 o'clock in the morning teaching, and I have gone nonstop through. So what a wonderful way to end the day. Yeah. I will, close down my studio. I'm going to answer some more emails and just try to see if I can reach some more people before I put my head down to rest. And I ask everyone, fate speaks every day. O que ele falou é que é o seguinte, o destino conversa com a gente todos os dias. Fate is speaking now. O destino está conversando com a gente agora. If you put your head on your pillow tonight Se você colocar a cabeça no travesseiro hoje à noite and you say you did not hear fate speak, e você disser que não ouviu o destino conversar, it's because you did not listen. é porque você não ouviu. Listen to fate. Ouça o destino. Thank you all very much. Thank you, Dom. Thank you. Thank you. Stay well, and someday we'll do this again. It's so great to meet everyone that's out there. Like I say, remember, I believe in you. Prove me right. Ele acredita em vocês. Provem que ele está certo. Fantastic. Thanks, Dom. Thank you, Dom. Bye-bye, guys. Thanks, guys. I'll see you. Bye-bye. Tchau, todo mundo.